I saw the light go down Baker Street. Don't know exactly where she wants to meet. The last cigarette, broken phone. The rain's gonna be really soon. What's up, Days friends? Daisy here, and welcome back to another vlog. Yes guys, it's our 5th day here in SIARGAO, and today we'll be visiting Corregidor Island. It will be my first time to go there. So we're now off to the boat, guys. So the boat day, guys, kay 5,000. That's already round trip. Here in Corregidor Island. So yes, magita mi sa among cottage, guys. Mag-rent yung cottage. Ilang cottage there, guys, is 350 pesos. And then if mo hike mo pa doon dito sa taas, kay ang bayad di guys is 350 para sa guide. So since 5 man divide lang me, and the cottage 350 sad, and then you also need to pay 30 pesos sa barangay for environmental fee lang sa gihapon siguro. Hello doggies! Hello! Hi! Hey guys! So, nag-chill kami dito sa beach, and nagkuha mig mga b-rolls and pang TikTok. And nakakita ko coconut tree na bended bitaw, guys. Tara guys, ato na to kay mag-picture ta dito. Woo! Kami sa may likod sa Corregidor Island. Mingaw jud kayo diri, guys. Kami rin jud ang mga tourist diri. Woo! Init. Tara guys, oh, nakita na nako, guys. Na mo, guys. Hot kayo. Sana all. Murag kami ba? Tara guys, oh. There. Oh God. Woo! Oh, my God. Hindi lang ha. Ayaw pabukat. Ayaw pabukat kasi mabali ang kuwan. Woo! Picture na? Oh. Picture. Picture. Back here sa among cottage, and then karon guys kay mga unsa mi mag-lunch mi. After mong lunch kay mag-rest mi, tapos mo hike na mi padung sa Igbaw. Kay paninguha jud mo kaon kay wala diri yung mama. Give me something good. So we're now on our way, guys, to the summit. Huh? Summit, Jude. Summit. Dito guys, so mag-hike pa mi og mga 30 minutes going up dito sa nice na view. Yeah. Yes guys, mano siya ang highlight for today's vlog. So yun talaga yung pinunta namin, guys. Mod na mong to. So nakita jud mi ka ng mga nice good kay na mga photos and sa Instagram, sa Google. Ready na ka, murag manamig ka o excited na ako sa kuan, mga land formations dito. So tawagan na diyan. Land formation, wow. Ito na naman, guys. Nice kayo ang ano, ang kanang oh, nga Bermuda. Amazing kayo. Wala, oy, ka nice kayo, oy. Green kayo ba? I-maintain dyan ba? Or sa, basta i-maintain gini nila. Ambot ka ha. May kataw-taw diri, oy. As you can see, balot na balot. Kasi ang super init. And it's currently 12
15. Doggy! Ikaw mag-guide na mo, Doggy? Ayaw kasi mag-hiking. Ah. Kaya guys, no tour guide, no hiking guys. May hapon! Welcome to my vlog! Hi! Daisy, subscribe to my channel, DAYSEE! Ito na guys, sisimula na ang kalbaryo! Ayap namin guys. Ang ganda ng lighting, oy! Nice! Shucks! Whew. Oh, look at that guys! So cute! Look at the view! Dagat! Tas bukid! Ganito ni oy! Guys, would you live here? Tumananumra ka! Nanay mga tangla dira! Wow! I think we're almost there guys. Rest lang muna kami. Pwede na kadiri mo syagit-syagit sa imong mga hinanakit sa kinabuhi. Hang sa taon sa mo. Ayoko na. Angelica pa yan. Angelica. Saan? Andre, teka. Yeah. Tapos ka na ang view. Behind the scene of the story. Wait lang. Nasa mali. Sige. Balik na mag-hike guys. Mga 10 minutes pa. Nasila shade rin. Ba Corregidor tawag? Yun ang ina talaga sa mga lulo namin. Corregidor talaga. Sino lolo mo kuya? Char lang. Namatay ng lulo ko. Joke lang kuya. Dati siya yung sundalo. Dati hindi naman koridor ang pangalan Ano nito. talaga? Ano kuya? Kasulian. Kasulian. Kasulian Island ka nakasulat eh. Oo. Dati yun, kasulian. So binabago na ng muli. Yung nagawa na ng Sinoli na. Kasi marami ng yung mga puti magtanong what is Kasulian, Corregidor Island, Little Batanes in SIARGAO. So this is the Little Batanes kuya. of Little Siargao. Batanes in SIARGAO. Mm. Sabi ng pure niya, okay. Meron kasi doon sa Manila, Corregidor. Oh, meron din Di corridor ba dun meron eh. corridor? Oh. Yun, tag-iba na lang ito. Iniba na nila. Kumusta guys? Okay pa kayo? Parang Yun lang yun. kamustahin eh. Wow, parang akong nasa Korea. Wow! Ewan guys. Nice kayo, no? Parang nasa fall season kayo din guys. Oh, wala na yung mga kuha na trees na bali bitaw. Instagrammable kayo siya. Almost there! Look at that guys. We're currently here Whole body sa Whole night body. band na coconut breeder guys, which is very very nice for photo, for Instagram, diba? Ah, tamisa oy. Survivor Philippines. Sarap no? May to kuya, diretso na lang nasa kong baba. Oo, pwede po. Mancha. Mansaga naman eh. Murag baka oy. Nahay. No, tamis no? Para siyang magpupungko. Sarado magpupong. Kuya, salamat kuya sa buko kuya. Baga-baga siya upuan. Guys, nice view kaya ang view dire.
una kay bakit ano jud ni nako sa Instagram, sa YouTube. Karon kay nana jud ko diri to see the beauty of God's creation. Guys, look at my feet. Makuha na to, main lord to dagat na. Oh. Tungod mo gud ni sa kanang kuan ko yan no, mga plants na nangasunog ba? Uling. Oh. So we're finally here sa tip sa Corregidor Island. Yes. And nag-rest lang mi dire, na shade dire, nakita mi shade. And since nagpalupad pa si Rogelio's Sir Gab. si Sir Gab, si Sir Gab sa yung drone. So yeah, naglingkod lang mi dire while watching the beautiful view. Ganda. Worth it ra ang kakapoy o kahago sa pagsaka. Ano dyan na guys, And kainit. basta kay bawal lang ka montos guys, na dyan kay makuha in the end. Char. Wait, char. So worth it ra gid guys, bisag purti ng bulingan na mo kay dagan na siya mga uling-uling. Ang short guys, sunog na kayo. Puti. Ayan ko senti Kay, no. kay lagi pang Instagram. Nang uli. Oh my god. Kasi pang Instagram daw talaga guys, kaya yan. Pang TikTok. Saka pang TikTok. Ayun, nauwi tuloy sa ano? Sa uling. Sa uling. Oh my gosh. Tubig di? Wala, hindi tubig. Guys, kung mori mo guys, kay make sure to bring water. Kaya wala gay tindahan diri guys nga pa. And Dool. So guys, pati yung kilikili niya, nagkauling na rin. Tignan niyo guys. mas visit to. Bastos. Ang hungry. Kasi guys, Love it, oh. Oo, yan oh. Ay, tarong ba? Guys, design yan. Yan yung uso ngayon. Yan yung ano, yan yung requirement kapag namundok ka, di ba? Oh. Pag para sabihin na talagang namundok ka, dapat meron kang ganyan. Oh, sanay na ako nakuha eh. Wala siguro kay pang lugod. Hey guys, so pabalik na mi guys, panaog na mi. It's already 3:25 PM. Grabe sa init. Eh, at least nakapahuway mi dito, naka-take mi yung photos and for TikTok and B-roll, gamay. Guys, sinigabot na mo dito guys, kay maligo mi kay para ma-refresh. Which way to go? 'Cause I sure don't know. One piece in hand is a start, but it's a mighty puzzle to lay. No need to say, how will I cope? So we're back here guys sa mong cottage. So nag-rest lang sa mi guys and I think they will go swimming. Losing control, so I take my love and hide it away from those who steal till I find my. Manamig ligo guys and mabalik na mi sa General Luna. Saan ba balak mag-sunset ni ano? Sunset pa sila. Alright guys friends, we're back here in Boulevard. So, man lang naman dito guys sa Corregidor Island. Overall, I really enjoyed Corregidor. Nice yung Corregidor. Yes. The view and Yung view guys. Sulit kayo. so guys, I think I will end my vlog here. But before I'll end my vlog, I will give a big shout out to GotMarked Tours for the amazing experience at Corregidor Island and also our other tours. So if you haven't seen those vlogs guys, kindly watch those. And yes, I will end the vlog here. Hope you guys enjoyed this video. If you did, please give a thumbs up and make sure to subscribe to my channel if you haven't already. If you have already subscribed, please make sure to hit the notification bell below so that you'll be notified whenever I upload a new video. And also guys, please make sure to follow my other social media accounts. I have Instagram and Facebook. My Instagram is @iamdaysee and my Facebook page is Daisy. So yes, hi guys! Ang mga locals. Hi! So, always
Always remember that every day is a chance to see the beauty of God's creations and always seize the day. Thanks so much for watching. Bye, days friends!